Yesterday's session, we understood what PEGA is. Okay, finally, we understood PEGA is one automated tool, okay, where we can able to develop any kind of web application. This is what our initial statement is. Okay, and using this PEGA, we can able to design UI part and even business logic part and even database part also. ఇదే కదా yesterday complete గా చూస్తుంది. And yesterday మళ్ళీ ఒక modified statement ఏంటంటే PEGA is used to develop internal applications. Internal applications. So a organization అనేది తీసుకోండి, it will be having one main website and n number of internal applications. So PEGA is used to design these internal applications అంతే. Suppose yesterday banking example తీసుకున్నాం కదా. So consider Citibank. So Citibank వాళ్ళకి ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది as well as n number of internal applications, right? So one application is meant for automating their credit card design. Maybe one application is meant for their loans processing. Maybe one application might be for their accounts processing, and maybe something about like cashier portal. So all these are in applications. Ante kada Citibank applications. And these applications are not to be accessed by every employee, right? It is not accessed by everyone. These are to be accessed by their employees only, that too from their servers. Citibank servers నుంచి run చేయగలుగుతారు. So these kind of applications, we generally call it as intranet applications. Every organization will have one main website and n number of intranet. So PEGA today, it can automate all the intranet applications of any organization. Using PEGA, you can even automate the main one, but which is not at all encouraged because of some license issues. Okay, so today maybe మీరు ఒక ఐకియాకి వెళ్ళారనుకోండి. సో ఐకియాలో మెయిన్ వెబ్సైట్ ఒకటి ఉంటుంది, యూ నో దాట్. అండ్ మేబీ మీరు ఐకియాకి ఇన్ పర్సన్ వెళ్తే సో కౌంటర్ నెంబర్ 1 ఫర్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది, కౌంటర్ నెంబర్ 2 మేబీ లైక్ డోర్ డెలివరీ, కౌంటర్ నెంబర్ 3 మేబీ లైక్ రీప్లేస్మెంట్ ఆర్ రీఫండ్స్, ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆటోమేటెడ్ విత్ PEGA. So this is what. So here all the internal applications are meant for increasing the business, right? Okay, increasing the business. Suppose ఈ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ లోన్స్ అప్లికేషన్ ఏంటి? టు ఆటోమేట్ దేర్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ దేర్ బిజినెస్. హౌ మెనీ లోన్స్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ విత్ దిస్ అప్లికేషన్, వాళ్ళకి అంత బిజినెస్ జనరేట్ అయినట్టు. అండ్ హౌ మెనీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇష్యూడ్ విత్ దిస్, సో బిజినెస్ జనరేట్ అవుతుంది. హౌ మెనీ అకౌంట్స్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్, నో డౌట్ బిజినెస్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్ we functionally call it as business processing applications, and any of the tool which can automate all these business processing applications, dani business process management tool anta. So in shortcut we call this as BPM tool. So PEGA is one BPM tool. Okay, మేబీ ఇప్పుడు మీరు PEGA మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత మేబీ నౌకరీలో PEGA జాబ్స్ అని సెర్చ్ చేస్తారు. సో దేర్, so you'll see something like PEGA jobs and something like PEGA BPM jobs and something like PEGA CSA jobs, PEGA CSSA jobs, PEGA LSA jobs. ఇలా different names తో చూస్తాం. So out of which PEGA BPM is something what we are learning అనేది క్లారిటీ వచ్చింది. Even remaining things అన్ని కూడా మనకి related. So you are trying to understand what is PEGA BPM now itself. Got it right? Someone asking anything? So finally, PEGA is one tool under BPM category. Fine. So here PEGA can make one application completely automated. Completely automated, and from application creation to deployment work, PEGA can help us. What do you mean by this statement? What do you mean by this? Suppose maybe in Hyderabad, we wanted to start a bank with the name ABC. First, we have to take care of development, right? Okay, respect to credit card application or loans application ki development cheyali. So once development is done, next time అవుతుంది, no doubt your testing team has to test the same product. Then UAT phase అని ఉంటుంది, meaning user acceptance testing, the real users.
maybe the real bank employees or the real clerks or the real hospital people, whatever it is, they'll try to come and they'll test it. And once this phase is also passed, the next one will be like pre-prod, and maybe the next one is like production. Next one will be production. అంటే ఇప్పుడు మనం జనవరి 1 2025 ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే, సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్, సో ప్రాసెస్ ఇస్ లైక్ లాంగ్ కదా. సో ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ టు డిప్లాయ్మెంట్ వరకు వీ కెన్ స్ట్రైట్ అవే గో విత్ పెగా. సో దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ విత్ దిస్ పెగా టూల్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్. It's not about just development. So it is even further helping us. Okay, so let me talk about that. So finally, PEGA is one BPM tool where it is like helping our development easy. And along with this development, it is even helping us with something called data visualization or data reporting. So what do you mean by this? Data visualization or data reporting is a technique where we can able to get the raw data displayed in some pictorial form. Okay, raw data in some pictorial form. Suppose ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో చాలా మంది స్మార్ట్ వాచెస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ స్మార్ట్ వాచ్ లో దేర్ విల్ బి ఎక్సర్సైజ్ ట్రాకింగ్, రైట్? హౌ మెనీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యూ డ్రింక్ పర్ డే, how many hours of sleep, okay, and how many steps, how many flights you climb. ఇలా పర్ డే మీ యాక్టివిటీ, మీ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం ట్రాక్ అవుతూ ఉంటుంది మీ వాచ్లో. అండ్ యువర్ వాచ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డేటా బేస్, రైట్? లేకపోతే డేటా ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది? అండ్ ఆ పర్టికులర్ డేటా మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ సమ్ పిక్టోరియల్. సో ఇలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ దిస్. పెగాలో మనం దీన్ని ఎన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటాం. So if I wanted to display some raw data in some pictorial form, we call this as data visualization or data reporting. So generally database నుంచి no doubt pull out చేయాలంటే SQL queries are required. Database understands only SQL. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మీరు యూజ్ చేసేది జావానా, పెగానా, .NET, పైథానా, డజంట్ మ్యాటర్. సో బ్యాక్ ఎండ్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే no doubt SQL queries are required. So here, if I wanted to generate some report using PEGA, first ఒక raw data pull out చేసుకుంటుంది. Meaning system has to generate one SQL query automated, and data మొత్తం maintain అయిన తర్వాత it is to be like reported, maybe in pie chart, or maybe in eccentric circles, or maybe like bubble chart, or maybe like scattering plots, okay, or maybe kind of flyers, whatever it is. We will be having n number of such data visualization options in PEGA, where you don't require any line of writing any single line of SQL query. Okay, na? So అంటే such reporting part is inbuilt in PEGA. Suppose ఇప్పుడు మనం ఈ whole project ని PEGA కాకుండా ట్రెడిషనల్ గా యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసాము అనుకుందాం. ట్రెడిషనల్ గా, సో ఫర్ దట్ యూఐకి మొత్తం మనమే కోడింగ్ రాసుకోవాలి, బ్యాక్ ఎండ్ కి మొత్తం కోడింగ్ రాయాలి, ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీకి మొత్తం మనమే కోడింగ్ రాసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ లో ఉన్న డేటా ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పిక్టోరియల్లీ, ఇప్పుడు పెగాలో చాలా సింపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ మేబీ విత్ traditional technologies, if you wanted to implement such reporting concept, so you have to take one more tool. So Tableau అని విన్నారు కదా, అండ్ మేబీ పవర్ బిఐ, మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ. సో ఇలాంటి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ టూల్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ డేటా విజువలైజేషన్, అంటే రా డేటాని సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో సమ్వేర్ విజువలైజ్ చేయడానికి ఈ టూల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అంటే ట్యాబ్లో అయినా పవర్ బి అయినా ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ జస్ట్ 10% ఆఫ్ వాట్ పెగా ఈస్ ప్లేయింగ్, రైట్? సో చాలా మంది కాల్ చేసి పవర్ బి బెస్టా, పెగా బెస్ట్ అని అడుగుతారు. సో నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ కంపారిజన్, రైట్? సో ఇప్పుడు పెగాలో ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ అచీవ్, whereas Power BI or Tableau, these are just meant for reporting, which is like 10% of entire PEGA, right? Fine. So if I'm trying to go with PEGA, I need not go for extra Tableau license. I need not hire a developer for that. Okay, no, a person mali hire చేసుకోవాలి, we have to pay for them, right? But instead, if we go with PEGA, so visualization is inbuilt without you learning SQL queries also. That is one important advantage.
Fine. And PEGA is providing development easy. It is making visualization easy. And even it is having something like integrations also inbuilt. What do you mean by integrating? So integrations ante generally two things వస్తాయి. So let me tell you with one small example. Suppose if this is my banking application. So consider ICICI Bank వెళ్ళారు అనుకోండి, which is developed on PEGA. Consider this application which is developed on PEGA. And the real bank employee, whoever is using this, he doesn't know background of PEGA or PEGA to unda or .NET or Java. He doesn't require. So now, if you are a customer coming to this bank, consider I'm a bank employee. If you are a customer coming here, and if you're asking for something like credit card, something like credit card upgradation. And మీకు already ICICI credit card ఉంది, you wanted to upgrade it. So first what we'll do, we'll try to check for the current credit card status, right? So we'll ask for your reference number. I'll enter some reference. And if I click on search button, so if I click on search button, what happens? Okay, if we click on search button, then it is supposed to interact with our database and get back the data. అంతే కదా, అంటే ఐసిఐసిఐ వాళ్ళకి ఒక database. ఇందాక ట్రై చేస్తే 50,000 అని పెట్టింది. Okay, so maybe ICICI వాళ్ళకి ఒక database ఉంటే it is hitting there and getting back the data. This is scenario number 1. Scenario number 2 ఏంటంటే సేమ్ ICICI బ్యాంక్ లోనే if a new customer is coming and asking for new credit card registration, try to understand these scenarios carefully. So if a new customer is coming out and asking for something new registration, first of all, I have to cross check for his eligibility. అంతేగాని సింపుల్ గా వాడికి క్రెడిట్ కార్డ్ కిట్ ఇవ్వరు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్ వెదర్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ నాట్ బై చెకింగ్ ఫర్ హిస్ సిబిల్ స్కోర్. అంటే ఐ ఆస్క్ ఫర్ హిస్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్, and whenever I click on submit button, it is supposed to get the CIBIL score, and CIBIL information will not be available in ICICI server. So ICICI వాళ్ళకి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ డేటాబేస్ లో కస్టమర్ సిబిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. So on click of search, it is supposed to get the data from third party application, maybe like RBI, consider Reserve Bank of India, and they will be having their database, right? And ikkada every employee or every customer data ikkada untundi. Now ICICI Bank, whenever they are hitting on this button, they are sending one request to third party application, and they are trying to process from their database, and they're sending back the response. They're sending back the response. So here scenario 2 is to get the data from third party application. Scenario 1 is to get the data from our own database. And likewise, scenario number 3 kuda ఏంటంటే, so in the same scenario, whenever we click on search button, sometimes third party application వాళ్ళు, they will give us access for their database directly. Access for their database directly. Okay, so scenario 3 is to hit their DB directly. Scenario 2 is to hit their application where they will try to process. Scenario 2 లో, సో ఈ డేటాబేస్ మనకు అసలు ఎక్స్పోజ్ కూడా అవ్వదు. ఓకేనా? సో scenario 2 and 3 we call it like integrating. So here this is like integrating with third party application. Here it is integrating with third party database. Third party database. So now PEGA is providing integrations with third party applications or databases very easily. Okay, now, and if even if you wanted to go for scenario number 3, that is hitting third party database data, still you might not require SQL queries. So ఇప్పుడు scenario number 1 లో మన డేటాబేస్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలి. నో డౌట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్, అది ఇంటర్నల్ కావచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ కావచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్, టు పుల్ ద డేటా SQL క్వైరీ గ్యారంటీగా కావాల్సిందే. అది సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుందా, మనం రాస్తామా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. So here in scenario number 1, no doubt system can write its own query to get the data. Even in scenario 3 also, our PEGA can do SQL queries with a third party database.
So ఇప్పుడు మన application, third party application quite different, right? How can you make your PEGA application generating one SQL query automated hitting third party table? This is like challenge. What you have to do? Where there will not be any physical SQL queries. So based on certain implementation, what you do, query generate అలా చేయాలి. No doubt you have to get the data. సో దీనికి సమ్ ఆర్డిబిస్ లా కొన్ని ఉంటాయి. అండ్ మేబీ ఇన్ సినారియో నెంబర్ 2 ఇట్ ఈస్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఈ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ వితౌట్ ఎనీ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ హియర్. సో ఈ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అప్లికేషన్ 1, దిస్ అప్లికేషన్ 2. సో వెన్ యువర్ అప్లికేషన్ 1 ఈస్ సెండింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్, సో ఈ సెకండ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి? దే హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ ఇట్. They have to process it, and then they have to hit their database, and then they have to again send back the data, right? So ikkada without any human intervention idantha automated ga jarugutundi kada. So for that we'll call something like APIs. Okay, APIs. So API is one automated thing what you have to define at provider level. Dini provider application antar at provider level, and where its duty is to not to showcase their database with the requester applications. Okay, na? So for this automate anta avdaniki we go for REST protocols, maybe like SOAP ila anamata. So now finally what I mean to say here is, so in our PEGA application, we can able to integrate with any third party database or third party applications. Where today మీరు వర్క్ చేసే PEGA project లో మీరు requester side అయి ఉండొచ్చు. Consider ICICI Bank is running on PEGA application. Maybe RBI Bank is also running on PEGA application. So నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేయొచ్చు, మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆఫ్టర్ 2 years మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు, నేను వేరే దానిలో జాయిన్ అయితే అక్కడ వాళ్ళు రిక్వెస్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ షుడ్ ఫస్ట్ కన్ఫర్మ్ యువర్ సెల్ఫ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రొవైడర్ ఆర్ రిక్వెస్టర్, based on which you are supposed to create all the respective design. So finally, PEGA is equally providing integrating with third party application. Okay na? So ide integrating వేరే టెక్నాలజీస్ లో చేయాల్సి వస్తే it is like much complicated process. But in PEGA, it is quite simple, where we are having direct wizards to make all the respective things automatically generated. Okay na? Fine. And again, integrations చేస్తున్నప్పుడు what problem we generally face ante, so look at this example. So consider this is Citibank, and maybe this has like RBI or civil application. So Citibank is purely running on PEGA, and the third party application వాళ్ళు కూడా PEGA నే రన్ చేయాలని ఏముంది? PEGA నే రన్ చేయాలని ఏముంది? ఓకే, మేబీ మేము ఆర్బీఐ వాళ్ళం అనుకోండి. సో మా బ్యాంక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1950లో స్టార్ట్ అయింది. బై దట్ టైం లేటెస్ట్ వచ్చేసి .NET కన్సిడర్. ఓకే, అండ్ వేర్ వీఆర్ లైక్ having all the customer data. And today మీరు ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నారు, అండ్ అందులో మీకు లేటెస్ట్ PEGA which మీరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. You wanted to get some data from me. So in that scenario, background technology సేమ్ గా ఉంటాయని గ్యారంటీ ఉందా? No, right? So if you wanted to integrate between two applications, we cannot guarantee backend technologies to be same every time. So this can be running on PEGA, this can be running on different thing, maybe like Python or .NET, or maybe same PEGA code ayi undochu, whatever it is. Irrespective of backend technologies, data transmission should happen. Antena? Data transmission should happen. So for that, వీళ్ళు రిక్వెస్టర్స్ అంటాం, మనం దీన్ని ప్రొవైడర్స్ అంటాం. So data transmission should happen. So where ఈ requesters వాళ్ళు, when they are sending some input, they have to send in some common language. ఇక్కడ ఇదే PEGA డేటా వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో వాళ్ళు ఒక .NET డేటా మనకి సెండ్ చేస్తే విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. బట్ ట్రాన్స్మిషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ షుడ్ హ్యాపెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అంటే సమ్ కామన్ లాంగ్వేజెస్ లో డేటా మొత్తం మూవ్మెంట్ చేయాలి. Yesterday I told you, right? There will be some universal technologies or universal programming languages. HTML is one such, right? Yesterday మనం అనుకున్నాం, గుర్తుందో? So HTML, maybe XML, maybe JSON, maybe text. So these are, or ఇంకొన్ని ఉంటాయి, these are like universal.
where any technology in the world, you take PEGA or you take Python or Java, .NET, whatever, any technology in the world should understand these basic programming things. Andukane దీని universal అంటాం. So now, if you are a developer here, you are supposed to send your input in some third party converted language, maybe XML అయి ఉండొచ్చు, JSON అయి ఉండొచ్చు, that depends upon provider's design. So providers వాళ్ళు, if they want everything to be transmitted in XML, then no doubt you have to send it in XML only. Okay, now? I'm just trying to give you one line of example about each and every point. So తర్వాత దీని మీద ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 hour సెషన్స్ వస్తాయి. ఓన్లీ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ మీదే మీకు ఆల్మోస్ట్ 10 hour సెషన్ వస్తుంది. So where we'll work on SOAP related part, REST related part, simulation part, authentication part. So maybe like exceptional handlings, how to create extra stream rules, parse rules, chala pedda discussion అది. And we'll try to understand this integrations part with kind of job schedulers part. ఓకేనా, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్స్ కూడా క్లబ్ చేసి చాలా అడ్వాన్స్డ్గా డిస్కస్ చేస్తాము. బట్ ఫర్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ వన్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. So finally, PEGA is one BPM tool which is providing integrating with third-party application hassle-free. So this is one thing. And even PEGA is giving us some advantage of versioning. You can see this, right? So for everyone clear? Online people, everyone clear? Follow Tunara? Please respond. Yes, sir. That's right. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So finally, PEGA is trying to give multiple options for the client in terms of application development, reporting, integrations part. And even PEGA is providing something called versioning. So what do you mean by this version? Earlier diagram remove chesama. Okay. So if you wanted to start a project, no doubt there must be kind of development first. So తర్వాత టెస్టింగ్ అండ్ తర్వాత యూఏటి తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ప్రీ-prod కూడా ఉంటుంది, వాటెవర్. సో నౌ మన ప్రాజెక్ట్లో కన్సిడర్ January 1st is like our project starting out. And we'll be having development running in terms of sprints. Scrumలో రన్ నడుస్తూ ఉంటుంది, within which you'll be having sprints. So one sprint అంటే 2 weeks ఉంటాయి, సమ్ టైమ్స్ 3 weeks కూడా ఉంటాయి, డిపెండ్స్ అన్నమాట. సో మేబీ స్ప్రింట్ అనేది 2 weeks అయితే January 14th వరకు విల్ బి హ్యావింగ్ స్ప్రింట్ 1 రన్నింగ్ అవుట్, వేర్ వీఆర్ కమిటెడ్ ఫర్ 4 requirements అనుకోండి. విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ఆల్ ద 4 requirements. అండ్ ఇన్ దిస్ సేమ్ స్ప్రింట్ ఫేజ్ ఇట్స్ ఆ 4 requirements కి టెస్టింగ్ కూడా అయిపోవాలి. తర్వాత దీని మీద పెద్ద డిస్కషన్ ఉంటుంది, స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, యూజర్ స్టోరీస్ ఎలా వస్తాయి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ అండర్స్టాండ్. అండ్ హియర్ ఇన్ ది సేమ్ స్ప్రింట్, so development as well as testing should be completed. Consider if I am a tester, I'll try to identify n number of defects, right? Maybe ఇక్కడ మీరు డెవలపర్ అయితే మీ థింకింగ్ అంతా ఎలా ఉండాలి, డిఫెక్ట్స్ కౌంట్ తక్కువ వచ్చేలా చూసుకోవాలి. అండ్ మేబీ నా థింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, డిఫెక్ట్స్ కౌంట్ ఎక్కువ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ప్లాన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్కువ వచ్చేలాగా టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. Okay, so if I identified few defects, again it will come back to development phase. You are supposed to fix it, no doubt. అది మీరే ఫిక్స్ చేయాలి. అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ రీచ్ మీ. అగైన్ ఐ విల్ టెస్ట్ ఇట్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ సినారియోస్లో టెస్ట్ చేస్తాం. మళ్ళీ డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై అయితే ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ ఇట్ విల్ రీచ్ మీ అగైన్ ఫర్ మీ. సో అంటే ఇనీషియల్గా మీరు January 1st క్రియేట్ చేసిన సమ్ కోడ్ ఆర్ డిజైన్ ఆర్ రూల్స్, సో అవి ఇట్ విల్ బి రీచింగ్ టు ద టెస్టింగ్ ఫేజ్, రైట్? So version, whatever you have designed, its version number 1 will be reaching to me. And if some defects are identified from my end, you are supposed to make modifications on that version and then create a new version and work on that. Ante version 2, version 3, version 4 ila. So first మీరు డిజైన్ చేసిన some code or some design ni you are trying to versionize into multiple things, right? V1, V2, V3 ఇలా మల్టిపుల్ వర్షన్స్ లాగా డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ మేబీ 1 version will be deployed today, maybe 2nd version will be deployed next day, అండ్ లైక్ వైజ్ 5th version వరకు మీరు డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో 5th version లో ఆల్ ద ఇష్యూస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అనుకోండి. సో దిస్ వర్షన్ హ్యాస్ టు బి డిప్లాయిడ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫేజ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకో ఇష్యూ ఐడెంటిఫై అయితే ఇట్ విల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద డెవలప్మెంట్. So they will be creating version number 6. Again, it will reach to the testing. Again, it will be reaching to the UAT.
అండ్ యూఐటీలో మళ్ళీ ఇంకో కొత్త డిఫెక్ట్ అసైన్ అయితే ఇట్ విల్ అగైన్ రీచ్ టు ద డెవలప్మెంట్, న్యూ వర్షన్ రీచ్ టు ద టెస్టింగ్ అండ్ దెన్ యూఐటీ, అండ్ ఇది ఫైనల్ అయితే ఇట్ విల్ రీచ్ టు ద అల్టిమేట్ ప్రొడక్షన్. సో అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఐడెంటిఫై ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ టు మేక్ ష్యూర్ నో ఇష్యూ టు బి ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. అంతే కదా. అంటే మీరు జనవరి 1st మీరు డిజైన్ చేసింది మేబీ ఇప్పుడు డిసెంబర్ 31st అల్టిమేట్ గా లోకి రావచ్చు, అంటే 1 year టైం పడుతుంది. సో ఇన్ దిస్ 1 year ఆఫ్ స్పాన్, సో జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ మెనీ వర్షన్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, హౌ మెనీ వర్షన్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో అంటే ఉన్న డేటాని ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు వర్షనైజ్, సో వీఆర్ సపోజ్ టు గో ఫర్ వన్ మోర్ టూల్. జనరల్గా ఇంకో టూల్ ఒకటి పర్చేస్ చేసుకోవాలి. సో మేబీ టీఎఫ్ఎస్, టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్స్, ఇలా కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. సో అవి సెపరేట్ టూల్గా పర్చేస్ చేసుకొని అండ్ దానికంటే ఒక అడ్మిన్ని హైర్ చేసుకోవాలి. దానికంటే ఒక అడ్మిన్ని హైర్ చేసుకుని వాటికి శాలరీ లాగా మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బట్ విత్ పెగా, ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ దిస్ కంప్లీట్ మెథడాలజీ విత్ పెగా, just for versioning, I need not rely on any other tool. So PEGA has got its internal version management system. So where I can create from version 1 to 99 in terms of patch, minor, major. So we can maybe మీరు already working కాకపోతే కనుక, so just 90% of today's discussion అర్థమవుతుంది. And maybe who is like working in some other technologies, వాళ్ళకి వర్షనింగ్ అంటే కంప్లీట్ గా తెలుస్తుంది. So don't bother much if you are not understanding 1 or 2 points. Slowly you'll come to know everything. Okay, so once our actual project is started, okay, maybe demo in తర్వాత ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, అక్కడ సో ఫస్ట్ వర్షన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో మేబీ లైక్ సేవ్ యాజింగ్ ఎలా చేస్తాము, కొత్త కొత్త వర్షన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఉన్నవి ఎలా లాక్ చేయాలి, అండ్ మేబీ లాక్ చేసినవి టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ప్రాక్టికల్. Okay, so because of PEGA internally having such version management system, we can do this very easy. Whereas traditional way lo cheyalsi vaste malli separate ga cost and maintenance avutundi. Okay, so PEGA is providing versioning part as well. Okay, so for everyone clear? Any questions, anyone? Any questions, anyone? Hope clear, right? Follow Narandaru? Just respond. Someone please respond. Follow Nara? Yes, sir. It's right. ప్లీజ్ బి ఇంటరాక్టివ్. మీరు ఎంత ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటే మీరు అంత యాక్టివ్గా ఉన్నట్టే. ఓకే, ఏదో మీకు అర్థమవుతుంది అని మీరు అనుకుంటారు. సో అది ఇప్పటి వరకు మేబీ ఫస్ట్ 1 month ఆర్ మేబీ ఫస్ట్ ఒక 30-40% ఆఫ్ కోర్స్ వరకు మీరు ప్రాపర్ ఇంటరాక్టివ్గా లేకపోతే మీ మైండ్ అనేది డల్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో మీరు అంత ఈజీగా క్యాచ్ చేయలేరు. మీకు అర్థమవుతుందన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్లో మీరు ఉంటారు. సో ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ ఫర్ పాస్ట్ మెనీ ఇయర్స్, రైట్? సో ప్లీజ్ బి ఇంటరాక్టివ్. ఓకే, సో మీరు ఇంటరాక్టివ్గా లేరు అనుకుంటే ఇంకెందుకు ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వటం. ఓకేనా? సో సజెషన్ ఇస్ టు లైక్ బి ఇంటరాక్టివ్. అది మీకు అడ్వాంటేజ్. So PEGA is providing kind of development easy and reporting part as like easy. Integrations are also like inbuilt, versioning part. And even PEGA is giving us option of deployment. So deployment ante moving off design from one environment to another environment. So here development is one server, testing server, UAT server, ఇవన్నీ different servers అంటారు, different environments అంటారు, different nodes అంటారు, ఇలా different names తో పిలుస్తాం. Now మేబీ మనం జాయిన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ టీసీఎస్ అనుకోండి, అండ్ అందులో సిటీ ప్రాజెక్ట్ కి మనం డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం, అండ్ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ కి టెస్టింగ్ మన దగ్గర ఉంటుందని చెప్పలేం. మేబీ సిటిఎస్ వాళ్ళ అయి ఉండొచ్చు టెస్టింగ్ అంతా. ఓకే, మేబీ యూఏటి ఫేస్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ జరిగి ఉండొచ్చు, ఆర్ ప్రాడ్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్, వాట్ ఎవర్. సో నౌ ఆఫ్టర్ వీ డెవలపింగ్ సంథింగ్, we are supposed to make this code deploy to the next one, right? And moving of code from one environment to another environment, we call it as deployment. Okay, so generally for deployment, we have to go for DevOps tools vinar kada. So DevOps anta nothing but for deployment. So n number of tools untada. Okay, and now you need not go for any additional DevOps tools for deployment.
PEGA has got again its internal deployment manager. Okay, PEGA ki internal deployment related things kuda unnai. So where I can have this code or certain set of versions to be pushed to the next environment. Okay, na ikkada deployment manager and release manager untaru. So you as a developer, if you drop an email with respect to versions, and he will try to deploy it in the next environment. And using PEGA, we can do all these things. You as a developer may or may not do, but with PEGA itself, we can do this. So our related gonna admin related tasks, development related tasks, everything inbuilt in PEGA. So finally, PEGA is providing end-to-end solution to the client, right? PEGA is providing end-to-end solution to the client. So ఇప్పుడు మనమే ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో మేబీ మనం పెగాతో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళకి మన ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేస్తాం. అంటే వీఆర్ క్లయింట్స్ ఫర్ దెమ్, అంతే కదా? వీఆర్ క్లయింట్స్ ఫర్ దెమ్. అండ్ సో ఇనీషియల్ గా డెవలప్మెంట్ చేయడానికైనా మేబీ టెస్టింగ్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ పెగా కెన్ హెల్ప్ us. So client need not purchase any extra tool. Client need not hire any extra developers. So if we can afford PEGA license, then PEGA can help us in each and every point of our development to deployment. So it provides end-to-end solution. So that is where all the clients are attracted to use PEGA. So ఇప్పుడు BPM సెక్టార్ లో పెగాలో ఉన్నంత ఫీచర్స్ మీకు ఎక్కడా లేవు. Okay, so even PEGA is like the only tool where it is like introduced with artificial intelligence. So generative artificial intelligence అనేది PEGA start అయింది. Okay, whereas other BPM tools, it is not yet started. So PEGA is almost 10 years ahead of other BPM tools. So there is no equal competitor for PEGA. So PEGA provides a lot of solutions, a lot of options also. Okay, all the clients are attracted for PEGA because of two major reasons. Anyway, end-to-end solutions వస్తాయి, and other two reasons ఏంటి అంటే, so it is like doing everything in the less time, and it is even reducing the resource count also. What do you mean by this statement? Let me explain. Okay, so consider, please comment, I'm getting some reform. So consider if you are trying to work on a Flipkart project. Okay, ఒక project ని start చేస్తున్నాం, which is in traditional way, not with PEGA. Consider we are doing something traditional. Okay, something with traditional way. So for that, first మనం UI complete చేయాలి కదా. So for UI, at least ఒక 3 to 4 developers is what we require. And for backend logic, no doubt we may require 4 more developers. For database, we require maybe 4 more developers. And for reporting part, we may require 2 developers. Okay. And maybe for versionizing, we may require 2 admins. Okay. Now, and for deployment, we may require 2 persons. And it consider like 20 members, just an example. And just to complete one project, we may require 20-member team. And that to each and every person has to do something from zero, right? Zero ante. So ikkada complete HTML code what zero nunchi start cheyali. And ikkada Java code complete zero. SQL queries he has to write from zero. So if it is like doing from scratch, so it may take around like 2-year time. Okay, just rough example. So in that scenario, if I am the client, wanted to get this project developed by this number of team members. So for that, I have to pay for this 20 persons for 2 years. Just imagine budget cost allowed to the. Now the same project, if I wanted to develop with PEGA, one PEGA developer can do what an front-end developer is doing. Suppose ఇక్కడ మీరు ఒక ఫ్రంట్-ఎండ్ డెవలపర్ అనుకోండి, మీరు HTML కోడ్ మొత్తం చేయగలుగుతారు, CSS coding మొత్తం చేయగలుగుతారు with its attributes and values. And you can even completely write scripting part in terms of JavaScript or Angular or Node or Backbone or React, whatever. So you'll write some kind of scripting part. So మీరంతా కష్టపడి చేసి ఒక అవుట్పుట్ డిజైన్ చేసేది with PEGA, I can simply drag and drop and achieve the same, right?
I might not know what you are like technically doing there, but I can get the same product using PEGA. Meaning one PEGA developer can do what an UI developer is like technically doing there. And even maybe put me like a Java developer అయితే, like complete Java coding అనుకోండి. So whatever the task it might be. Suppose ఇప్పుడు how to send an email అని అడిగితే మీరు ఒక పెద్ద జావా కోడ్ రాయగలుగుతారు అనుకుందాం. ఓకే, సో మేబీ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సెండ్ అన్ ఎస్ఎంఎస్ ఆర్ ఓటీపీ, దానికి రిలేటెడ్గా మీరు జావా కోడ్ రాయగలిగారు అనుకోండి. సో హియర్ ఐఎమ్ ఏ పెగా డెవలపర్. I might not know what exactly Java coding about, but still, what are all the things you are physically doing there? I can get the same output without knowing its backend code, right? అంతే కదా. సో నాకు కోడ్ తెలియకపోయినా I can still achieve the same thing. Meaning one Pega developer can do what an UI developer is doing, and what a backend developer is doing, what an database administrator is doing there, and what an Tableau person or what an TFS person is doing, whatever it is, one person can do what are all other developers are doing that. Okay, so in that scenario, we might not require 20-member team in this case. Suppose ఇక్కడ ఒక UI developer ni, if we wanted to use it like a Java developer, he cannot. He might not be that capable. But ఇక్కడ PEGA developer అలా ఉంటాడు. So PEGA developer can do what a front-end developer do there, maybe back-end database, everything. So likewise, ఇక్కడ 20-member team place లో we can just have only 5-member team. 5-member team, and that too, you need not write anything from zero, right? So we have 90% of automated done. We have 90% of OOTP. So you should understand how to use that. సో యూజ్ చేయడానికి మొత్తం డిజైన్ చేయడానికి లాట్ ఆఫ్ టైం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ట్రూ, రైట్? there will be lot of time difference. So this might be completed in just 1/4 of your traditional design time. Consider it as 6 months. అంటే ప్రాజెక్ట్ 6 months ఉంటుందని కాదు, జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ రఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ క్లయింట్, మేబీ ఇప్పుడు మనమే ఒక బ్యాంక్ రన్ చేస్తే, సో వీఆర్ ద క్లయింట్స్. సో క్లయింట్ ఇఫ్ యూ కెన్ పే ఫర్ ఓన్లీ 5 developers, that too for 6 months, this will be more budget friendly, right? Instead of we paying for 20% for 2 years. Okay, now, so here client wanted to get everything achieved in lesser time, and that too resource cut down. Okay, budget save అవుతుంది and చాలా fast గా output కూడా వస్తుంది. So all the clients are looking for PEGA for their applications design. Okay, for their applications design. And coming to the competitors, as I told you, so PEGA is like something under BPM category. And all these are like other BPM tools in the market. Okay, and there are no equal competitors for PEGA in BPM sector. So there is no equal competitor. So here PEGA can do almost like 95% of automation. మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా తీసుకోండి. ఓకే, 100 scenarios లో 95% scenarios అంతా పెగాకి ఇన్బిల్ట్ కోడ్ రెడీగా ఉంటుంది. సో మేబీ ఆ 5% scenarios లో మాత్రం కోడింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వాట్ మైట్ బి దోస్ సచ్ 5% scenarios? ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు పెగాకి ఆర్ ఏ టూల్కైనా వర్షన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. యు నో దట్ వర్షన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో టుడే కన్సిడర్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ 24. అండ్ మేబీ ఒక 10 years బ్యాక్ సినారియో చూస్తే, 10 years back, maybe version 6 might be the PEGA version. So 2010 అనుకోండి or 2015 అనుకోండి. By that time, version 6 might be the latest. So our project somewhere started in 2015. By that time, PEGA license తీసుకున్నాం, version 6 మీద రన్ అవుతుంది. ఓకే, version 6 మీద రన్ అవుతుంది. సో టుడే 95% ఆటోమేట్ అయిందంటే ప్రయర్గా మేబీ 90 ఆర్ అంతకుముందు 80 సమ్వేర్ ఇలా లెస్ ఫీచర్స్ ఉండి ఉండాలి కదా ఓల్డర్ టైంలో. ఓకే, నౌ టుడే మీరు ఒక పెగా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే దే విల్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ జావా కోడింగ్. 99.9% మిమ్మల్ని కోడింగ్ రిలేటెడ్గా ఏ క్వశ్చన్ అడగరు. మేబీ సమ్ టైమ్స్ మీకు కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉందా, సో పెగాలో కోడింగ్ చేసే సినారియోస్ చేశారా అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో వాట్ మైట్ బి దట్ రేర్ సినారియో అంటే, so if their project is still running on the older version, by that time there might not be the latest features, right? There might not be all the latest features. No doubt అక్కడ some customized గా జావా కోడ్ రాసుకుని ఉండుంటారు, no doubt.
Okay, and if they wanted to jump directly from that version to this version or somewhere latest versions, and ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద జావా కోడ్ యూ have written, ఇక్కడ పెగాలో లేటెస్ట్ వర్షన్స్ లో అది ఇన్బిల్ట్ వచ్చేసి ఉంటుంది, ఇన్బిల్ట్ వచ్చి ఉంటుంది. సో ఇంటర్వ్యూస్ లో డూ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ జావా కోడింగ్ అని అడుగుతారంటే అది మిమ్మల్ని అడుగురు, చాలా అడ్వాన్స్డ్ వాళ్ళని అంటే 10+ years వాళ్ళని అడుగుతారు, మిమ్మల్ని అడగరు. సో వాళ్ళని మాత్రం ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఓల్డర్ వర్షన్ లో కస్టమైజ్డ్ గా చేసింది, ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు గెట్ ఇట్ అప్గ్రేడెడ్, ఆ కోడ్ కి ఇక్కడ సపోర్టింగ్ గా ఎలా మేనేజింగ్ చేసుకుంటాము అనే స్మాల్ థింగ్స్ కోసమే. సో జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అప్గ్రేడేషన్ ఫ్రమ్ ఓల్డర్ వర్షన్ ఆఫ్ పెగా టు ద లేటెస్ట్ వర్షన్, where if they're still having customized code, then there might be chances of Java coding required there, which is like almost negligible scenarios today. సో పెగా డే బై డే ఆటోమేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సపోజ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో జావా కోడింగ్ రిలేటెడ్ ఏమైనా నాలెడ్జ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అంటే, సో మై ప్రాజెక్ట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ సో అండ్ సో వర్షన్ వేర్ no customization is required, and that too I did not get a chance to work on customization part అని అఫీషియల్ గా చెప్పుకోండి, ప్రాబ్లమే కాదు. ఓకేనా, అదేం పెద్ద మిస్టేక్ కాదు. ఓకేనా, అండ్ సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే పెగా ఇస్ లైక్ 95% ఆఫ్ ఆటోమేషన్. అండ్ దట్ టు మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఆర్ మీ ఫ్యామిలీ పర్సన్స్ అయినా ఎవరైనా పెగాలో వర్క్ చేస్తే వాళ్ళని ఒకసారి మీరే అడిగి చూడండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా కోడింగ్ రాసారని మిమ్మల్ని మీరే అడిగి చూడండి, తెలుసు ఇట్ హాస్ నో. ఓకే, పెగా ఈజీ అని అడిగి చూడండి, నో అని అంటారు, పెగా కష్టమే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యెస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్. సో పెగా ఈజ్ లైక్ ఓకే కంపేర్ టు అదర్ టూల్స్, పెగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ కంపేర్ టు ఏదైనా తీసుకోండి. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఏదైనా కంపేర్ చేస్తే పెగా ఈజ్ ఈజీ, పెగా ఈజ్ ఓకే, బట్ పెగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. సో లాట్ ఆఫ్ లాజికల్ థింకింగ్ ఉంటుంది, చాలా చాలా లాజికల్గా అనలైజ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫర్ దట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సో ఇప్పుడు మనకి కోర్స్ జనరల్గా 4.5 months వరకు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ సినారియోస్. మేబీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు చేసే ఉంటారు, యూట్యూబ్ ఛానల్ చెక్ చేస్తే యూల్ అండర్స్టాండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ సినారియోస్ వేర్ యుల్ నాట్ జనరలీ గెట్ ఎనీవేర్. సో ఇక్కడ మనం ఆ ప్రాక్టికల్ సినారియోస్ క్లాస్లో మీకు చెప్తూ చేయిస్తూ ఉంటాము, ప్రాజెక్ట్స్ రిలేటెడ్గా ఎక్స్ట్రాగా ఇస్తూ ఉంటాము, అసైన్మెంట్స్, ఇలా ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువగా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ కరికులం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అండ్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు సర్వైవ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు పెగా నేర్చుకునేది జస్ట్ నాట్ ఫర్ 3 months, యూ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 10 years ఆర్ 15 years, రైట్? అందుకే కదా మీరు ఇంత కష్టపడి నేర్చుకునేది. సో జస్ట్ ఫర్ దట్ సేక్ విల్ ట్రై టు టేక్ దట్ పెయిన్ ఇనిషియల్లీ అండ్ విల్ మేక్ యూ టు వర్క్ ఆన్ ఆల్ దీస్ సినారియోస్. ఓకే, మీకు లాంగ్ టైం హెల్ప్ అవడం కోసమే మేము ఇంత పెయిన్ తీసుకునేది. ఓకే, మేబీ మీరు అమీర్పేట ఆర్ సమ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తే 1 month అయిపోతుంది అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో 1 month పెగా కోర్స్ అవుతుంది అంటే, సో జస్ట్ ట్రై టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఈవెన్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 5 months ఆర్ 4.5 months అనేది కూడా సో షార్ట్ పీరియడే. ఎందుకంటే మీరు మొత్తం నేర్చుకుని ఒక 4 months 5 months నేర్చుకుని అక్కడ 4 years 5 years పెడదామన్న ప్రపోర్షన్లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ మీరు ఇన్ టైమ్స్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలని మీరే క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఫాలో మై గైడ్లైన్స్ స్ట్రిక్ట్లీ, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు కాల్ ఫర్ అన్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ యూ షుడ్ కాల్, అంతే. So if I ask you to call for a project review, no doubt you should call for that. You should share your screen. You should show everything, whatever you have done. So if we give you any extra suggestions, you are supposed to do it and show it in the next review. So ila meer proper guidelines follow aitene, so you will be standing exactly after our course. ఓకేనా, అలా కాకుండా కొంతమంది చూసి చాలా సినారియోస్లో కొంతమంది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటారు, ఏదో పెగా day 1 డెమో అటెండ్ అయ్యి ఆర్ మేబీ యూట్యూబ్లో చూసి సో పెగా ఏముంది, సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపే కదా అన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్తారు. సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్, సో వాళ్ళే ఫస్ట్ డ్రాప్ అవుట్ అయ్యేది. ఓకే, వాళ్ళే ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యేది. ఓకేనా, సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ 4.5 months మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి మీరు. సో లైవ్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ ఎ మిస్టేక్, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్లో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, లైవ్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేకపోయినా క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు ఎనీవేర్ రికార్డింగ్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఆ రికార్డింగ్ మీరు చూసుకొని యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఫర్ ఎనీ డౌట్స్. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ సపోర్ట్ యూ ఎవ్రీ టైమ్. సో ప్రొవైడెడ్ మీరు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి, దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ బేసిక్ క్రైటీరియా. పెగాని లైట్ తీసుకోవద్దు, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే.
ఓకే, పెగాలో ఉన్న ఫీచర్స్ మీకు వేరే అదర్ టూల్లో ఉండదు. అందుకని పెగా ఈజ్ లైక్ వాస్ట్ టూల్, చాలా పెద్ద టూల్. ఇది నేర్చుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే ఫీచర్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఒక నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత వేరే టూల్లో రావాల్సిన ఫీచర్స్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ పెగా. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ కైనా వెళ్ళండి, అంటే కోర్స్ తర్వాత మీరు జాయిన్ అవుతారు కదా మీ ప్రాజెక్ట్స్, అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు. హార్డ్లీ 30-40% ఆఫ్ పెగా ఆప్షన్సే మీరు యూజ్ చేస్తారు. సో టుడే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయితే అక్కడ మీరు అన్ని ఫీచర్స్ ఆఫ్ పెగా యూజ్ చేయరు, జస్ట్ 30-40%. వేరే ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తే సో మేబీ రిమైనింగ్ 30-40%, ఇలా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కెనాట్ యూటిలైజ్ 100% ఆఫ్ పెగా ఫీచర్స్. అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ లైక్ వాస్ట్ టు లెర్నింగ్ హ్యాస్ టు బి లైక్ ఇనిషియల్లీ విత్ సమ్ సాలిడ్ ఫౌండేషన్. Okay, so finally, no other BPM tool can give equal competition. Okay, now suppose ఇప్పుడు మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ అని వినే ఉంటారు, విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ టు BPM, విచ్ ఇస్ లైక్ CRM యాక్చువల్గా. సో సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా ఒక టూలే, అది ఆటోమేటెడ్ టూలే. బట్ మీరు ఒక సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ని అడిగి చూడండి కోడింగ్ చేస్తారా అంటే, సో 90% కోడింగే చేస్తామన్న లెవెల్లో ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకేనా, సో దే విల్ బి లైక్ vexed because of this coding. But Pegalo, there will not be such coding, but logical building is like very, very important. Okay, and coming to the salaries perspective, okay, I'll talk about the salaries tomorrow, next session. And coming to the certifications, or let me complete this as well. So coming to the salaries perspective, Pega developer will be paid high in the market. Pressure కూడా అలాగే ఉంటుంది. So Pega developer will be paid high in the market. So market అంటే you should understand something like కంపెనీ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు సిటీ ఈజ్ లైక్ క్లయింట్ అనుకోండి, సమ్వేర్ యూఎస్ఏలో ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ క్లయింట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన అప్లికేషన్స్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ లోన్స్ వాట్ ఎవర్, ఈ అప్లికేషన్స్ మొత్తాన్ని పెగాతో బిల్డ్ చేయడానికి ప్లాన్లో ఉన్నారు. సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ పెగా సిస్టమ్స్ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు. సో లైసెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత పెగా టూల్ని వాళ్ళ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే, సో అండ్ సో వెండర్స్కి ఇచ్చేస్తారు. మేబీ టీసీఎస్కి డెవలప్మెంట్, మేబీ కాగ్నిజెంట్ వాళ్ళకి టెస్టింగ్, ఇలా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ మధ్యలో ప్రాజెక్ట్ డివైడ్ అవుతుంది. సో అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్ మధ్యలో ఎందుకు షేర్ అవుతుంది అనేది ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ టుమారో సెషన్. బట్ ఫర్ టుడే, సో విల్ బీ హ్యావింగ్ దిస్ డెవలప్మెంట్ డన్ బై సమ్ థర్డ్ పార్టీ వెండర్, మేబీ టీసీఎస్. అండ్ హియర్ యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ విల్ జాయిన్. అంతే కదా, మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత బాగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటారు, ఆర్ మేబీ లెస్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారనుకోండి, సో మేబీ 1 year 2 year 3 years అలా చూపించుకుంటారు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఏ కంపెనీకి వెళ్ళాలో కూడా మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ డెవలపర్ డైరెక్ట్లీ జాయినింగ్ ఇన్ టు టీసీఎస్, అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో టీసీఎస్ వాళ్ళు దే విల్ నాట్ పే యూ కంప్లీట్లీ వాట్ ఏ క్లయింట్ ఈస్ పేయింగ్ ఫర్ యూ, రైట్? సపోజ్ ఇక్కడ రవి అనే పర్సన్ టీసీఎస్లో జాయిన్ అయ్యాడు. సో ఇక్కడ ఈ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో దిస్ పర్సన్ ఈజ్ లైక్ స్ట్రాంగ్ పెగా డెవలపర్, హీ హాస్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద సర్టిఫికేషన్స్, హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 4 years 5 years, ఇలా ప్రొజెక్షన్ వెళ్తుంది. అండ్ మేబీ క్లయింట్ కూడా చెక్ చేస్తే చేస్తారు, లేకపోతే లేదు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ సినారియో, సో క్లయింట్ వాళ్ళు ఈ రవి అనే పర్సన్కి ఆల్మోస్ట్ లైక్ $100 per hour, ఆర్ మేబీ $120 per hour, ఆర్ $80 per hour ఇలా పే చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, అండ్ ఈ పర్టికులర్ అమౌంట్ అనేది డైరెక్ట్గా రవి పాకెట్లోకి రాదు. సో ఇట్ విల్ బి రీచింగ్ టు ద టీసీఎస్, రైట్, పేరోల్ కంపెనీ. అండ్ టీసీఎస్ వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు ఈ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ లాగా ఈ పర్టికులర్ అమౌంట్తో డిస్కషన్ ఉండదు మీకు ఇనిషియల్గా. సో డిస్కషన్ ఎలా ఉంటుంది, సో పర్ ఇయర్ విల్ పే యూ దిస్ మచ్ ప్యాకేజ్ అని అంటారు. హియర్ క్లయింట్ ఈస్ పేయింగ్ రవి ఆన్ అవర్లీ బేసిస్. సో అంటే $80 per hour లాగా పే చేస్తే జస్ట్ ఇమాజిన్ పర్ డే ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ పర్ మంత్ హౌ మెనీ డేస్ ఉంటాయి, జస్ట్ ఇమాజిన్, చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఇది. అండ్ ఈ హ్యూజ్ అమౌంట్ అనేది ఇట్ విల్ బి రీచింగ్ టు యువర్ వెండర్ కంపెనీ, నాట్ టు యూ డైరెక్ట్లీ. అండ్ ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఎలా పే చేస్తారంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లైక్ 20 lakhs per year ఆర్ 30 lakhs per year, ఇలా ప్యాకేజ్ లాగా డిస్కస్ చేస్తారు. సో ఆ హోల్ 1 yearలో సో సేమ్ ఈ 20 lakh ప్యాకేజ్కి మీరు వర్క్ చేయాలి.
In between, if I ask you to come on Saturdays, you have to come, or Sundays, maybe production calls one day you have to come, everything. ఆ 1 year ప్యాకేజ్ లాగా డిస్కషన్ ఉంటుంది. బట్ క్లయింట్ దగ్గర మాత్రం అవర్లీ బేసిస్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ మీకేమైనా ఫేక్ లాగా అయితే, ఓకే, దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ఎలిజిబిలిటీ అనుకోండి, ఇలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో మిమ్మల్ని తీసుకోలేరు. సో దేర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఈ టీసీఎస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ మళ్ళీ ఇంకొక సబ్ వెండర్ కంపెనీకి ఇచ్చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఏబీసీ అని ఇంకో కంపెనీ, సో దాని కింద XYZ ఇంకో స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు ఇది టాప్ పొజిషన్, ఇది సమ్వేర్ లో పొజిషన్. సో ఈ చైన్ లో మీరు ఎక్కడ జాయిన్ అవుతారో డిపెండ్స్ అపాన్, బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సాలరీ విల్ బి డిసైడెడ్. సో డైరెక్ట్ క్లయింట్ దగ్గర జాయిన్ అయితే కనుక ఆ సో అండ్ సో ఫుల్ అమౌంట్ అనేది మీ పాకెట్లోకి వస్తుంది. అండ్ మేబీ ఇట్స్ స్టెప్ 1 కంపెనీలో జాయిన్ అయితే అకార్డింగ్ టు ద ప్యాకేజ్ కొంచెం డీసెంట్ గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్స్, ఇలా లెవెల్స్ తగ్గే కొద్దీ సో మీకు ఏంటంటే శాలరీస్ తగ్గుతాయి. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ చైన్ టుమారో, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది, మేబీ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్. So for now, coming to this slide, PEGA is like paying, or PEGA developer will be paid high in the market. So that will be around like $80 per hour, and even $120 per hour also sometimes, based on the client urgent requirement. Okay, and idanta మీరు client location లో ఉంటేనే, ఓకే, క్లయింట్ లొకేషన్ మేబీ మీ క్లయింట్ యుఎస్లో ఉండొచ్చు, ఆర్ కువైట్లో ఉండొచ్చు, ఆర్ ఆస్ట్రేలియా, వాట్ ఎవర్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టేయింగ్ సమ్వేర్ ఇన్ ద క్లయింట్ లొకేషన్, దిస్ హోల్ అమౌంట్ విల్ బి లైక్ క్రెడిటెడ్ ఆన్ యువర్ నేమ్. అండ్ మేబీ ఇఫ్ యూ ఆర్ working from offshore location like India or nearshore locations, whatever. So there you will be paid around like $40 per hour. So gantiki $40. Even this amount is not small, right? It's like still huge. Okay, still huge, but it will not, it may not be directly credited into your pocket. Okay, so they'll be paid high. Earlier to this PEGA, Java developers used to be paid high, but now PEGA ki demand baga perigesarki దీనికి developers కూడా బాగా demanding గా అయిపోయారు. Okay, and today if we just start learning PEGA, for next how many years you can survive in the market అనేది మీకు డౌట్ లాగా వస్తుంది. అండ్ మేబీ పెగాకి ఇంకేమైనా కాంపిటేటర్గా వస్తే, సో మరి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాము ఆర్ వర్క్ చేస్తున్నాము, మరి మా సంగతి ఏంటి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో యాజ్ ఏ ఎస్టర్డే టోల్డ్ యూ, పెగా ఈజ్ నాట్ ఎనీథింగ్ లైక్ న్యూ, కొత్త టూల్ ఏం కాదు అది. ఓకే, సో మేబీ కోవిడ్ టైంలో ఫేమస్ అయింది అంతే. ఓకే, కోవిడ్లో చాలా మంది రెసిషన్ అంటే అదర్ జాబ్స్ బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేసరికి, సో సాఫ్ట్వేర్ స్విచ్ అయిపోదాము, అందులో కోడింగ్ లేకుండా ఏది ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఇది ఫేమస్ అయింది. అంతేగాని పెగా అనేది సంథింగ్ న్యూ అనేం కాదు. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎస్టర్డే, 1985 నుంచి పెగా అనేది ఉంది. Okay, so PEGA is like top in BPM sector from past 30 years. No doubt it will be top in the next 10 years minimum, because of its latest UI design, Constellation UI antaru, center out approach antaru. Because of its latest UI design and because of its generative artificial intelligence. So PEGA has got something like Socrates AI. Okay, maybe like study buddy AI. Okay, or maybe like autopilot. ఇప్పుడు నార్మల్గా మీకు గూగుల్ వాళ్ళది జెమినీ ఉంటుందని తెలుసు కదా, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది కోపైలట్ ఉందని తెలుసు కదా. లైక్ వైజ్ పెగా వాళ్ళకి ఆటో పైలట్ లాగా ఒకటి ఓన్ ఉంది. ఓకేనా, అండ్ ఈవెన్ అవర్ పెగా కెన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ థర్డ్ పార్టీ ఏఐస్ లైక్ ChatGPT ఆల్సో. సో అంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఏఐ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ థర్డ్ పార్టీ ఏఐస్ ఆల్సో. ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అనేది వేరే బీపీఎం టూల్లో లేదు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ సమ్ టైమ్ ఇన్ లెర్నింగ్ పెగా, if you are putting equal efforts in learning PEGA, so if you are standing with me for next 4 months, no doubt you will be getting like best out of PEGA. I challenge that. So for that, మీరు ఫస్ట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లాగా ఉండకూడదు. ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ దట్ వర్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. మేబీ మేము చూసిన చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్లో అలా చాలా మంది వచ్చు అన్న ఫీలింగ్లో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, సో మీరు స్ట్రాంగ్గా ఫస్ట్ నుంచి నేర్చుకోవాలి, చాలా డిగ్నిఫైడ్గా నేర్చుకోవాలి, జాబ్ క్రాక్ చేయాలని ఒకే ఒక రీజన్తో మీకు ముందే లిటిల్ హెడ్స్ అప్ ఇస్తున్నాను. డోంట్ థింక్ పెగా ఇస్ దట్ సింపుల్. లాజికల్గా బాగా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది, చాలా చాలా ప్రాక్టికల్ సినారియోస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఏదో 3 months కోర్స్ తీసుకున్నాము, ఆర్ మేబీ సో అండ్ సో రికార్డింగ్స్ చూసేసాము వచ్చేసాము అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, సమ్వేర్ మీ వేరే సెల్ఫ్గా నేర్చుకున్నాను ఇలా అనేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు డైరెక్ట్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్కి వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు, ప్రాపర్గా నేర్చుకోలేకపోతున్నారు అనేది.
సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇనీషియల్ ప్రోగ్రామ్లో ప్రాపర్గా నేర్చుకోవాలి, విచ్ ఇస్ లైక్ 99% వెయిటేజ్ ఇది. ఓకే, సో మేము ఇచ్చే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో అయినా ఆర్ మేము తీసుకున్న మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్ కరెక్ట్గా చేయండి. సో ఫస్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూకి, సెకండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూకి మీకు లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూస్తారు. అండ్ మేబీ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లైక్ వైజ్ మీకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 8 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ వరకు జరుగుతాయి ఎవ్రీ 2 వీక్స్ కన్నట్టు, మినిమం 8 అనేది జరుగుతాయి. సో అవన్నీ ప్రాపర్గా చేస్తే, సో ఆఫ్టర్ యువర్ కోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ విల్ బీ లైక్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ పొజిషన్. అంతేగాని మీరు ఇదంతా హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా ఏదో ఓవర్ నైట్ నెక్స్ట్ డే జాబ్ క్రాక్ చేసేయాలి, ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళిపోవాలంటే మీరు అక్కడ ఏం చేయలేరు. ఓకేనా? సో పెగా విల్ బి లైక్ నో డౌట్ టాప్ ఇన్ ద మార్కెట్. పెగా డిమాండ్ బాగా ఉంటుంది, సాలరీస్ బాగా ఉంటాయి, అండ్ రిసోర్సెస్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా బాగా ఉంది. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు ప్రాపర్లీ learn everything. For that, I can help you to whatever the extent you require. Okay, now clear, right, everyone? So we'll continue things tomorrow. Clear, everyone? Any questions, anyone? Clear. Clear, kada? Okay. So yesterday, did everyone got requirement? Sorry, recording? Yes. Who has not got? So you just drop a message. ప్లీజ్ సెండ్ రికార్డింగ్ అనేది పెట్టండి. నిన్న పెట్టిన వాళ్ళు అవసరం లేదు. సో ఈ రోజు ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారో యూ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ అవర్ వాట్సాప్ నెంబర్. Okay, so you must be having WhatsApp number. So if not, note down this. So this is our WhatsApp number. So you can just drop a message on this asking for recording. So you'll be getting recording. Okay, so requesting everyone, please join tomorrow also with the same meeting link and offline people also. Okay, sir. So good to close, right, everyone? No questions, kada? So if you wanted to talk to me personally also, not a problem. You call on this number. Okay, so as I yesterday shared you my personal number also, so don't directly call on that number because I might not be available every time on that number. So maybe classes lo unna or maybe ma vere calls lo unna, I might not be ready handling that call every time. So meeku urgent assistance call anukunte you call or WhatsApp on this number anytime. My team will automatically help you. సో మేబీ నాతో మాట్లాడాలనుకున్నా ఈ నెంబర్ మీద కాల్ అయినా చేయొచ్చు, ఆర్ నా నెంబర్ మీద జస్ట్ మీరు ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి, బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఐ కెన్ గెట్ బ్యాక్. Okay, good to close, right? Clear? Sure. Yes.